Hello guys, welcome back to the channel. So, are you a Telugu student who is trying to get a job in the UK IT market, especially in the 2025 market? So, ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం లైక్ వాట్ ఆర్ ది మేజర్ స్కిల్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ లైక్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, ఎస్పెషలీ 2025లో మనకి ఎక్కువ జాబ్స్ ఏ డొమైన్స్లో జనరేట్ అవ్వచ్చు, అలాగే మేజర్ స్కిల్స్ ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ యావరేజ్ పే స్కేల్ అండ్ వెదర్ ఫ్రెషర్స్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, అండ్ ఆల్సో వై దే ఆర్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్ ద టైం. So let's talk about cloud computing. So 2025 UK market ki one of the most desired skill ఏంటంటే cloud computing. So technology providers ఎవరైతే ఉన్నారో like AWS, Azure and GCP, these are the like literal backbone of the IT industry. So ఎందుకంటే literal గా when you take like multinational companies, so వాళ్ళ యొక్క at the end of the day it's a business for them. Like if you take Netflix and Instagram, so I don't know if you're like aware of this or not. Literally Netflix and Instagram, they are like completely run on like cloud services. They run on like Azure and AWS. So ilanti multinational companies literally వాళ్ళ యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్ స్టాక్ ని క్లౌడ్స్ కంప్యూటింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎందుకు రన్ చేస్తున్నారంటే ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఫర్ దెమ్. సో since their like application stack is like too huge and their global coverage is too huge, so ఏంటంటే వీళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ కస్టమర్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ బిల్డింగ్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ఆప్ట్ ఫర్ అ క్లౌడ్ సర్వీస్. సో సింపుల్గా ఏంటంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే దే ఆర్ రెంటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు సేవ్ like millions of dollars for them. That's the reason like why these like multinational companies, especially Fortune 500 companies, are going ahead with the cloud computing culture. Especially like when you talk about reports, like by 2030 cloud computing industry is going to be crossing 200 billion market, which is like quite expected because అది ప్రజెంట్ ఉన్న బూమింగ్ అన్నది కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ప్రజెంట్ ఉన్న ర్యాపిడ్నెస్ చూసుకుంటే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అన్నది టెక్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్నది చూసుకుంటే, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గ్రోయింగ్ టు క్రాస్ లైక్ 200 బిలియన్ మార్కెట్ ఫర్ షూర్ బై 2030. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ 2025లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్కి ఏంటంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ బికాస్ 2025లో మనకి చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, ఎస్పెషలీ యూకే మార్కెట్. అండ్ మనం మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ గురించే కాకుండా వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ స్టార్ట్అప్ కల్చర్, లైక్ యూకేలో ఏంటంటే లిటరలీ లైక్ in the past 2 years only we have like thousands of startups. So startup companies అనేవి ఏంటంటే their like primary agenda is to like save cost as much as possible because వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ ఫండింగ్ అనేది ఉండదు. సో దే హ్యావ్ టు గో విత్ వాట్ ఎవర్ ది చీపెస్ట్ ఆప్షన్ అవైలబుల్. బట్ స్టార్టప్స్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఉండదు, బట్ స్టిల్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఐటీ మార్కెట్లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే సర్వర్స్ని ఎఫోర్డ్ చేయలేరు. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళకున్న బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే టు హైర్ ఫర్ లైక్ టు గో అహెడ్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో వేర్ యూ గెటింగ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ సర్వర్స్ ఫర్ చీప్ ప్రైస్. So when you take about the startup culture and like multinational companies, they are like going ahead with their ways. So at the end ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది అందరికీ రిక్వైర్మెంట్ లిటరల్గా. సో ఎవరైతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వాల్యుబుల్ when you take like 2025 IT market. Let's talk about the one of the other most on demand skill in the UK when you take like 2025 market. It's going to be data engineering skills. So మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు how like cloud computing is important for this Netflix and Instagram or like other Fortune 500 companies. సో అట్ ది ఎండ్ ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాం అంటే ఆబ్వియస్గా దే ఆర్ సర్వింగ్ అ పర్పస్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఉందంటే దే హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ లైక్ కాంటెంట్ ఇన్ ఇట్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మేనేజ్ చేయాలంటే ఫ్లాలెస్గా దే నీడ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ గుడ్ విత్ డేటా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. డేటా ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నవి లైక్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి. బేసిక్గా ఇంతకుముందు ఇంత డిజిటలైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి వరల్డ్, ఇంతకుముందు
నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే మొత్తం డిజిటలైజ్ అయిపోవడం వల్ల, అలాగే since like companies are like pulling in lots of data into their applications, so analysis అవ్వచ్చు, లేదంటే their streaming services అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. లైక్ బేసికలీ డేటా ఇంజనీరింగ్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లైక్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది స్కెలిటన్ అయితే ఇట్స్ లిటరలీ బ్లడ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో యూకేలో ఏంటంటే 2024లో చాలా డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ని హైర్ చేసుకున్నారు. బట్ 2025లో ఏంటంటే when you compare to 2024, it's going to be 30% more. సో ఈ రేషియో తీసుకున్నట్టయితే లిటరల్గా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నవి 2025లో హ్యూమాంగస్ ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే పీపుల్ విత్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ డేటా ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ అ హాట్ కేక్ ఫర్ ది కంపెనీస్. సో సింపుల్గా లెర్నర్స్ ఫ్రెండ్లీ ఏంటంటే ఎనీ వన్ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఇట్. For example, if you are a complete fresher or like if you are trying to shift domains, you can like directly go ahead and start with the data engineering skills. So first మనం SQL తో స్టార్ట్ చేస్తాం, అలాగే then we'll go to like ETL అని basically ఏంటంటే data engineering strategies ఉంటాయి. So you can go ahead with this. Basically how you play with data, how you transform, అండ్ లైక్ బేసిక్ ఏంటంటే మనకి డేటా అంతా రా ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఎనీ ఎండ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా సరే వీ గెట్ ఇట్ ఇన్ రా ఫార్మాట్. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ ఈటీఎల్ టూల్స్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసి దే మ్యానిపులేట్ ది డేటా అండ్ దే బ్రింగ్ అవుట్ ది అవుట్పుట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ది రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ దే వాంటెడ్ టు రన్ దేర్ బిజినెసెస్. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది best decisions that you're going to take if you are like really interested in it. Especially 2025, it's going to start from Jan or like maybe Feb. But ee time lope meeru because as we said, it's not going to take more than 3 months. So ee 3 months lone meer focus cheskoni meeru ee skills nannadi acquire cheskogalite, it's going to be very helpful for you guys. So if we talk about the pay scale in the data engineering industry, if you are a fresher, it's going to be around in between 40 and 45k per annum. And if you are like mid-level senior or like a senior candidate, it ranges from 70 to 90k per annum. So when you compare it with cloud computing industry, it's the same. But when you compare it with cloud computing, data engineering has like more jobs, because cloud computing అనేది ఏంటంటే it focus on like most of the high level jobs. But data engineering domain లో ఏంటంటే so basic ఏంటంటే associate roles ఉంటాయి, analyst roles ఉంటాయి, data engineer roles ఉంటాయి. So they have like quite a lot of roles. So based on that, we have quite a lot of jobs in the like domain. And also when you compare it to like cloud computing, it is even more easier to learn. టూల్ డిపెండెన్సీస్ అన్నవి ఏంటంటే డేటా ఇంజనీరింగ్కి చాలా తక్కువ ఉంటాయి వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ లైక్ బెస్ట్ డొమైన్ దట్ యూ గోయింగ్ టు చూస్ వెన్ యూ వాంట్ టు గెట్ అ జాబ్ ఇన్ ది 2025 IT market. So at last, we'll talk about the one of the most in-demand skill for the 2025 and the most interesting one amongst this bunch of technologies that we have discussed. Like it's going to be cybersecurity, guys. So being myself as a one who currently works in a cybersecurity organization, so let me give you an example. For like if you take the data, for every 30 seconds 37 seconds you have a cyber attack. We try to protect other companies, right, with our like applications or API gateways and everything. So when we look at the data, like on an average for every 37 seconds we can see a trace of attack on like certain parts of the organization. So considering the like industries, for example, if you take defense, if you take healthcare, it's very important for them to secure their data, especially when it comes to banking and everything. It's very important for these companies to secure their data and also to protect themselves from the hackers and malicious entities. So best thing with cybersecurity ఏంటంటే it's still evolving, and anyone who is trying to get into the industry are like newbies in the sense it's hardly started picking up from like past 5 years. So for example, మీరు వేరే డొమైన్స్ చూసుకున్నట్టయితే you have like not competition, I would say you have people from long back, because everyone is new to this domain.
So and also it's learning friendly as well. So you can simply start with like basics of networking and how VPCs and everything works. And also you have to focus on some penetration testing tools. And also we have like quite a bunch of resources where you can practice these pen testing and everything. For example, ఇప్పుడు మనకి Kali Linux అని ఉంటుంది. It's a variant of Linux which has like inbuilt pen testing tools and everything, which is free. That's the best part. So you can go ahead and learn all these things and everything. So like also best thing ఏంటంటే within the cyber security you have quite a lot of roles. For example ఏంటంటే SOC analyst అని ఇలా like from like high level roles to like quite a big of like important roles. సో ఎక్కడైనా సరే ఫ్రెషర్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెషర్స్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఏంటంటే బేసిక్ రోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. And also it depends on you how well you would be able to learn these things and everything. And also like we said, it's going to take 3 months for you to be prepared for an entry level job if you like follow some correct roadmap and everything is there, like everything is open source and you have like quite a lot of resources. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్లౌడ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులాగా ఏంటంటే సర్వర్స్ మీకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈవెన్ AWS, Azure, దీస్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్స్. సో యూ వుడ్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ రియల్ టైమ్ సర్వర్స్. When it comes to data engineering, it's the same thing. We have when you go through MySQL or like ETL pipelines, like through cloud computing services and everything, that too you can learn through free tier accounts. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకు ముందులా డిపెండెన్సీ లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎర్న్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఇండస్ట్రీలోనే ఎర్న్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ లేదు, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ ది ఇండస్ట్రీ. సో ఫర్ అన్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్, if you have hands-on experience on these real-time technologies, you're going to be a valuable asset for the IT industry. So if you take it seriously and if you can just be a little focused for these next 3 months, it's going to be a complete fruitful year for you guys. Like 2025 అనేది one of the best year in your life it will become. So try to be focused on that. And also I would like to mention one thing. We are going to start a series of videos on these domains where we talk about cloud computing and data engineering and cybersecurity to provide roadmaps for these domains, so that within 3 months of period of time lo entante how you would be able to start from scratch and become a complete professional by getting like complete real time hands on experience. And that's it for now guys, and please try to subscribe to the channel and give it a like if you like the content, and trying to make more useful content for you guys so that you will be able to get a successful career in the IT industry. And we're trying to show some like positive impact here. Hope it's going to help students. So that's it for now. Let's wrap this session here and see you all in the next video.